Shitarani Moholdar of coastal village Singhertoli stands on the liquid land only to grieve. Months ago, she had her house and vegetable garden here. The land in her part of the village is now part of the river Moloncho. Ayla, a tidal surge with strong winds, hit the coast on 25 May 2009. The water swelled abruptly to an unusual height. It was noontime and the rising tide was at its peak. রাত্রি থেকে বাহর টানে মানে বর্ষা হয় ওরাম তো জানি আমরা হয় যে এমন ধরনের আইলা আসবে কখনো আমরা ভাবতে পারিনি ও ধারে একটা বাঁধ ছিল সে বাঁধটা ভেঙে গেল যাওয়ার পরে এই বাঁধটা একটু নিচু ছিল আমরা সবাই পাড়ার লোক সবাই বেরিয়েছি বেরিয়ে কেউ ঝোড়া কেউ কোদাল নিয়ে ওই রাস্তার মধ্যে কাজ করছি কাজ করতে করতে মানে আমাদের রাস্তাটা পুরো দুম করে ফাটে নিয়ে গেল আমরা তখন সরোর ঢিলে সামনে রাস্তা আছে এই সরোতের মুখের থেকে পুড়ে মানে ওই বাড়িটার ধারে গিয়ে উঠেছি বাড়ির জিনিসপত্র এই পাড়া শুদ্ধ জিনিসপত্র আমরা কিছু নিতে পারিনি আস্তে আস্তে আমরা ওই স্কুলে চলে গেলাম Shitarani, everyone else in her part of the village, and tens of thousands of families in the coasts found their homes destroyed and croplands flooded. Her village in Shatkhira, a southwestern district of Bangladesh, was already barren due to extensive prawn aquaculture. Now it had gone through a catastrophe that nobody saw in his or her lifetime. আমি এই রকম ঝড় আমার বয়সে দেখিনি কি আমাদের বাবাদের বয়সে দেখিনি এই যে এত পানি উঁচু হলো মানে ঘরের উপর দিয়ে পানি চলে যাচ্ছে Shitarani and her family took shelter at a schoolhouse. She was still there in September 2009. She was then hoping to settle on khas or government land. আমাদের একটু খাট জমি টমি দিলি মনে হয় আমরা এই এলাকায় ঘরটার বান্ধে থাকলে আমাদের বাঁচা আসা মনে হয় ভালো হতো এখন আমাদের খুব কষ্টের দিন যাচ্ছে Cyclone and tidal surges are not new to the coasts of Bangladesh, which has witnessed some of the greatest natural disasters on the planet, taking hundreds of thousands of lives. But the recent frequency and brunt of cyclones and tidal surges in the coast is phenomenal. আগে এত ক্ষয়ক্ষতি হতো না বা ঝড় বন্যা হতো না আমরা দেখিনি এখন বেশি হচ্ছে আর যার ফলে আমাদের ছাগল গরু মানুষেরও উপরেও ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আইলায় যেরকম পানি দেখেছি আমরা এরকম পানি আমরা কোথাও কোনো সময় দেখিনি চোখে এবার যা উঠেছে Ayla is just the latest down the line that shows something is wrong with the sea water rising. Climatic impacts that are already being felt in the country are increase in cyclonic weather, disturbances in the Bay of Bengal, increase in event of drought that we are experiencing in the year 2009, 2006 and a few other years, increase in flood events like 2007 was both a drought year in some areas as well as a flood year in some areas. Riverbank erosion is already on increase. Vector-borne diseases have increased slightly. So these are the major behavior that we are already facing. Gabura Union is one severely affected union where everybody, rich and poor alike, has been affected by Ayla. Most of 37,000 people in this union abandoned their homes and took shelter on the embankment, the lifeline of hapless people. Months after Ayla, they still cramped on the flimsy mud walls. দেখা গেল তাকে 35 থেকে 40 মিনিটের ভিতরে সারা ইউনিয়ন প্লাবিত হয়ে অবদার বাঁধের উপরও 5-6 ফুট পর্যন্ত পানি উঠেছে আমাদের কোনো আশ্রয় ছিল না পরবর্তীতে যে 53টা লাশ পাইছি আমার আপন বড় ভাই তার মারা গেছে 4 লাশ পাইছি 3 দিন বাদে এই ইউনিয়নে আমরা তাকে সমাধিস্থ করতে পারিনি সারা ইউনিয়নে আপনি একটা ঘর পাবেন না এই ঘরটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই The key challenge and question that frightens the common man, development actors, and everybody else are: how can people directly hit by the effects of a warmer world adapt with the changing climate and the sea level rise? When saline water intrudes, how can they manage with potable water? How can they still live on their land? What the choices they are left with for the crop production? What is the natural shield they can possibly create? How can they make income in hostile situation? Caritas Bangladesh, a development arm of Catholic Bishops' Conference of Bangladesh, working for the poor and vulnerable,
has its own perception about climate change issues. In our present times, what has happened is that in this development, highly technological and one-sided into that, certain things have happened, some especially in the atmosphere, and our worry is that so much impure elements affecting human life that we cannot correct it in the normal way, and we must therefore take certain strict measures in order to correct the situation. Caritas is trying different ways to partner with people who struggle to cope with adverse effects of cyclones, tidal surges, and droughts, which are believed to be becoming more frequent and severe due to temperature rise, a global concern. Caritas has taken climate change issue very seriously and already involved in many areas, nationally, internationally, along with the government, the international agencies, so that before it is too late, we can do something positive. We can take concrete step at the grassroots level. We have done already some action research in the drought-prone area and in the saline-affected area. Caritas is an active member of Climate Change Development Forum, which is an apex body of all the development organizations working in Bangladesh, and our involvement into that forum signifies that we are not only working and learning, but we are trying to integrate the learning from others. And we are also involved with the ministries, with different line ministries, to pull into the resources, knowledges, and also capacity building of our own staff. One of the Caritas work areas in the southwest coast, Munshiganj Union in Chatkhira district, is close to the sea. Drinking water is always a precious thing in this area. When saline water floods the ponds of potable water, people run into deep trouble. সব যায় নোনা জল রান্নার জলও অসুবিধা খাবারও জলও অসুবিধা সবচেয়ে বড় কষ্ট এই জলের কষ্ট Caritas has offered a simple model for people to adapt with such critical situation, and that is rainwater harvest. It does not cost much. During monsoon, rainwater is harvested and stored in tanks or pitchers. Rainwater in many households is used for the entire year. আমাদের এলাকার পানির উৎস হচ্ছে মেইনলি পুকুর। সেই পুকুরটা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আইলার কারণে ডুবে গেছে এবং ভবিষ্যতেও যেতে পারে। এই জন্য করে এখানে কারিতাস থেকে যেভাবে ট্যাঙ্কি করেছে এইভাবে যদি বহু ট্যাঙ্কি করা হয় তাহলে স্যালাইন এরিয়ায় কিছুটা পানি সংকট মিটবে এবং এটা আমাদের খুবই উপকার হবে। In many villages of Caritas work areas, it is a big challenge for farmers to go back to traditional agriculture. Porimal Mondal, a small farmer and Caritas beneficiary of Horinagar village in Chatkhira district, is one such farmer. He initiated shrimp aquaculture on all of his 3-acre cropland in 1982. The majority of the farmers in his village did the same. The consequences proved fatal years later. The farmers stopped producing crops and vegetables, and livestock disappeared from the entire village. In 2003, Caritas gave Porimal a shallow engine to go back to cereal production on his cropland. Caritas SEM প্রকল্পের আওতায় এসে আমরা ধান চাষ শুরু করলাম গরমের সময়, আবার আমন মৌসুমেও চাষ করে আস্তে আস্তে মোটামুটি লবণ পানিটা দূরে নিয়ে গেছি, আর মিষ্টি পানিটা নিকটে আছে, ধান চাষ হচ্ছে, গৃহপালিত প্রাণী আমাদের আছে। আগের চাইতে আমাদের এখন মোটামুটি একটু স্বাবলম্বী, আমরা আমাদের আর্থিক অবস্থার একটু সচ্ছল হয়েছে। 200 থেকে 300-এর মতো পরিবার আমাদের গ্রামে আছে। তো প্রথমে আমরা এখানে শুরু করি খুব ছোট্টখাটোভাবে, এখন মোটামুটি 100 পরিবার এই ধান চাষের আওতায় চলে এসেছে, আর বাদবাকি পরিবারগুলো আস্তে আস্তে মোটামুটি তারাও চিন্তা ভাবনা করছে তারা ধান চাষ করবে। Jelekhali, neighboring to Harinagar, is also a coastal village, and salinity has always been a big concern here. Caritas, working closely with farmers, has made a difference. In the past, the village looked grey. Farmers could grow just one rice crop during the wet season. In 2004, Caritas dredged Jelekhali Canal, where rainwater is stored for use during winter. আমাদের এই অঞ্চলে আগে এক ফসল হতো এবং কারিতাসের দল গঠন করে আমরা এই খালটা খনন করে এখন আমরা বোরো ধানের চাষ করতে পারতেছি এবং এই চাষে আমরা 250 থেকে 300 পরিবার উপকৃত পাচ্ছি, শাকসবজি করতে পারছি। এছাড়া এই খালের জল দিয়ে আমরা গলদা চাষ করি।
মূলত কথা হচ্ছে এই খালেই আমাদের জীবন। The mangrove forest in the coast is a natural shield against tidal surges and wind. However, this natural shield is gradually weakened. Caritas makes an intervention here. It has sponsored afforestation of mangrove species in Mother River Island and by the inner and outer sides of the embankment that protects Shora village in Ramnagar Union. এই বন লাগানোর ফলে আমাদের বহু উপকার হচ্ছে, যেমন এবছর আইলায় যে বিরাট ক্ষতি হলো, নদী টপকিয়ে পানি এধারে এসেছে, কিন্তু ওই গাছের শিকড়ে যে রাস্তাটা ধরে রেখেছে এই জন্য পানি এধারে আসতে পারেনি। এইভাবে আমাদের এই গ্রাউন্ডটা বেঁচে গেছে। আমাদের এই রাস্তাটা অন্যান্য জায়গা চেয়ে নিচে হলেও আমাদের এখানে ভেঙে এখানে পানি আসতে পারেনি, ও ছাপিয়ে যতটুকু পানি। Ponds with raised dikes, a rarity, can be protected from the intrusion of saline water at the time of tidal surges. One such pond with raised dikes with the help of Caritas is located in Bhetkhali village in Ramjan Nagar Union. While saline water that came along Aila spoiled all other ponds in the village, this pond was saved only because of its raised dikes. Now women come from miles away to collect potable water from this pond. এই 5 বছর আগে কারিতাসীরা পুকুরটা কাটিয়ে গেছে। এই জল সবাই খায়, আয়লা ঝড়ে পুকুরের পাড় উঁচুর জন্য নোনা জল আসতে পারেনি। এই আশপাশে এই গ্রামে কোনো জায়গায় পুকুরের জল ভালো নেই, এই পুকুরটা ভালো ছিল। One big challenge for people of the coast is to grow crops, vegetables and plants as the sea level rises and salinity increases. Caritas, at its 4-acre resource center in the coastal village, Kochukhali, demonstrates how one can engage in integrated agriculture even in such critical ecological situations. কারিতাস জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পের মাধ্যমে এই উপকূলীয় এলাকা তথা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় যেসব অন্যতম কাজ করছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে অবদা এবং নদীর চরে ম্যানগ্রোভ এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বনায়ন, খাবার পানির সংকট দূরীকরণ, লবণ সহনশীল ধান চাষ এবং মাছ চাষ, খাল পুনঃখননের মাধ্যমে লবণ সহনশীল ধানের চাষ এবং শাকসবজি চাষ এবং সমন্বিত ফসল উৎপাদন। Exploring alternative income sources in the coastal villages is one adaptation effort where Caritas has introduced crab fattening. Immature crabs harvested from the nearby mangrove forests, rivers and canals are fattened in small ponds. Crabs are salinity tolerant and can be grown with little effort and cash. The return is also quick. The people of Bangladesh have always braved natural calamities, but an innocent victim of fatalities caused primarily by a developed and industrialized nation, including the Asian giants, China and India, Bangladesh demands climate justice. We must love this earth and love the humanity. And so the justice will come when our love is not effectively shown for them. Whatever developments we do, we must respect the masses. We must have a feeling for the socially democratic peoples, pay great attention to their lives, their energies, their capacities. And in that way, we shall be able to do justice to them. Climate change and its effects on this low-lying country are just two big challenges for the poor and vulnerable communities in the coast and drought-prone area to tackle. If the prophecy about global warming conceived in the West turns out to be true, the international communities have a big responsibility towards Bangladesh. We are the unwilling victim of something that has happened. And I will not blame the West that they did intentionally. It has happened. So we should take it as fait accompli. Now the West has officially taken their responsibility through Kyoto Protocol. So instead of blaming them, my personal thought would be they should now discharge their responsibility in supporting developed countries like us by generating proper fund for adaptation. Support to small actions tested by development actors such as Caritas Bangladesh and concrete national strategies yet to come are equally important.
This is to contain the brunt of a planet getting hotter and to extend a helping hand to the poorest of the poor who live in the fringes and in critical ecological zones of the country.